Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni odiochiengi odhi kodi e yonendo makare. Kawuono ndi wantiere kod tarik 15 madonendo mar abich higa mar 2026. Arwakini machiegni choneni mano mar Ng'Iendweche kama kendo weche ko manyera matuch koni koda kocha kindego eko ma jofo magwa bende medo gotache counties mopogore opogore eneno ni weche gik duto chopo ne ziyono mowinjore kendo thulendo mano ma owinjore bende mago moiko ne githulende oting'o mano motenore koda ng'uro makono intrigolo koda oganda e counties mopogore opogore kotenore koda medruok e nengo endo mano mar mauta mamoko gin mago motenore koda cheno endo mano mar sidho jago endo bende ni lapdo gendo endo mano mar governor county ma Kisumu ka oriwo nyaka weche ko mago ma otenore koda mago eko mag kunyo mula kambende jokuny mula ibiro chiwne gi lesena koma kore koda sirikand county malo kaachiel koda manendo Masia. Birikoni nyaka giko machoni ndi nyinga en Julian Ouma ka jaloko maro en Bella Achenga. Yudwa achiel kachiel nyaka yudgo matudruok magwa mago eko mag wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV machiegni. Tenda miga nendo ma ochung'ne gayo nengo nendo mar modhi e pacho kaindi kaachiel koda teko nendo man mar stima e kroni to ne olanda yanga medruok nengo nendo man mar mauta e pacho kaindi ginendo ma weyo oganda modhuro kaachiel koda buok koda kibaje gin ka giluwo ni mano biro kelo medruok kata ridruok mar ngima e pacho kaindi e county ma Migori jorim nyamburko kroni to ne ochiwo ng'ur margi ka giwacho ni medruok nengo mamalo manendo mar mauta e pacho kaindi koroni to dhi thiro mokalo weche giko mago mag wuodhe e pacho kaindi kaachiel koda medo keto ngima bedo matek mokalo ne oganda mathur kaindi maendi e kaka ne giloso kutenre koda wach nendo mar medo nengo mar mauta manotimo dichieng' nendo manyoro. Tangia nianze hii biashara ya matatu sijawahi sikia kwamba mafuta imeongezwa jinsi imeongezwa leo. Sasa namwambia rais wa Kenya akaye akijua akiongeza mafuta hajamuongezea mtu wa matatu, hajamuongezea mtu wa gari, amemuongezea mtu wa kawaida yule mwenye anatumia matatu. Kwa sababu saa zile ameongeza mafuta, sisi pia lazima tuongeze bei ya usafiri. Mafuta ndio kila kitu. Bila mafuta magari zetu, mashine, nini, maisha sio maisha. Hatujali. Sisi kama wana matatu wa Migori tumeongeza bei kwa route zote na tumeongeza only 20% kulingana na bei ya mafuta imeongezwa from 198 to 217. Tungeongeza hata 50% but we know nchi yetu ina shida. Economy yetu, wananchi wa Kenya wana pesa, so tumeongeza tu kidogo. Mwananchi yoyote ambaye atasikia bei imeongezwa usistuke, ni hali ya nchi. Kapono ntire mane weche kumotenore koda medo nengo mar modhi e pacho kaindi en county ma Nairobi bende koro weg nyamburko kaachiel koda derepe kod joriembo boda koro ni to wuok tung' mosu kendo giyango ni gibiro bago ng'any mar tipo e juma nendo mano manyien ponono sirikal ma pacho kaindi ok bi duoko chien nengo nendo mano mar mauta mane omed koda tamalo maduong' mokalo dichieng' nendo mano manyoro bende koro ni ne gibuogo mar biro medo nengo koda tamalo 50 manendo mopogore koda nengo nendo mapile mosebedi ka jowuoth tiyo godo e kindego eko ma gidhi wuodhe maggi ma opogore opogore. On Monday, there will be strictly no movement of any vehicles, or the roads will be blocked until the government listens to our cry, because we've been promised and everything we are promised has not come to fruition. And lastly, we are urging all our investors in the public transport
that effective immediately, we are increasing our fares by 50%. We know very well, and I want it to go very clear, that our tourists are going to be affected as we are going to stage this demonstration. The tourism department and ministry should be aware that many tourists are going to get stuck and they are not going to be able to reach their destination. All transport network companies, wherever they are, be aware that we are going to increase our prices by 50% because we don't have the mechanism. We are going to take it upon ourselves. And I caution you, please, don't dare block any driver. Don't dare block any driver. If you don't want to go the hard way, ensure that you cooperate. For our clients, you know what is happening. It's beyond our measures. We are all in this. I want to ask, if our fuel comes from the Strait of Hormuz, what war have we gone as Kenyans? Ni vita gani tumeingia? There are many other countries that produce oil. Don't force us into a war that we did not start and we're not interested in. If this government is interested in joining the war in Israel, let the individuals raise their hands. Buy oil from anywhere and everywhere. EPRA was set with the hope that it would actually regulate this industry to the benefit of society. Now, EPRA has become the biggest place for cartels. Jokanyo e sekta nendo mano mar tuk e kaunti ma Kisumu bende ne okodong chiena e weche ko mago mag chwalo ngur mar giko rekoda medruok nengo nendo mar mauta e pacho kaindi ka bende ne giyango ni meto makamano koro ni to biro kelo pek kaachiel kod riwruok mar ngima ka koro ni ne gitiyo kod thuolo makamano e kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oyie oduokie chiena nengo nendo mano mar mauta ka giluwo ni githulendi jowuoth kaachiel kod jo Kenya duto koro ni biro kalo e pek miwuoro. My name's naitwa Sami Ochieng. Ni mkazi wa Kisumu. Na sijafurahia hii mambo ya mafuta kupanda na gharama ya maisha kupanda. Ombi langu ya kwamba niambie Rais Ruto angalie majukumu ile alitekeleza kwa manifesto yake. Mimi ningeomba kusema na mniwaambie ya kwamba hii maisha imepanda sana kulingana hata yeye ni rais wa 5 lakini haijakuwa hivi. Sisi kama watu wa kitambo wenye wamekuwa hii Kenya hatujafurahi. Iko very abnormal. Kawuono wasewinje matek no achikano landgi ni gotieno ni omede mafuta gi siling maloma 46. Sano chopo kuma mafuta en gimoro siling 246. Omiyo watich matek gi kastembe wa mwatingo no achiko kinyi sane chuno ni mondo mi med bei ne customer to customer medo ne bei no ema chake yuak kaka ngima tek kode ko gine late to joma ne nie sirikal mana ni opposition mana pingo ga sasa mana gimoro idho Kenya ka ema sane omi thuolo manie dokeno to giginyore to gimamora ni pinyo ling koro kala nyiso ni raia ni enen ngas midwa no tiyo makanga to sechopo kuma to wiye wil ni ene manyo to chung mondo tete raia ni ka gini makoro ginyalo kawo bei ging'awo kuma pok no bede e Kenya ka kata ndalo mana fuel no lal e Kenya mzima to ne bedo no matek kendo sani fuel omed gi siling 46 ewi diesel nikech tuk tiyo gi diesel thoth tuk ema tiyo gi diesel to osehinyowa nikech customers mwating'o gin joma ni piny gin ng'ama wuok kadhi waro gik moko Kibuye en ng'ama wuotho ohanda Swekra ng'ama uso mana pi masin ga parapar mage customer mwating'o ka kori bendi ng'iyo to ere kaka danga med ng'ama chalo kama dier obendo chandre ma kaka chandora koro wawacho ni gima sirikal timo ni to ko winjore ani nyaka koro sirikal ng'i koka ginyalo konyo wan nikech koro sani ma sirikal moro gocho negi waonge yweyo kata nyithindo ma wan godo koro okong'e ni gibro chopo nade school fees gimedo idhi sekta mar mafuta gimedo nyanya ma siling 20 omedi koro kitungu omedi wadhi tiyo gi kitungu koso wadhi Kumachielo en ni jagoro maduong' madun siasa mar UDA Omar Hassana koro ni to chiwo pocho gi paka ne jago nindo mabende ne obedo jaloch yiero nindo maduong' e kar chung'o bone kata yiero madundo e kar chung'o bonendo ma Emurua Dikira kama bende ne opuo mokalo David Kipsang Ketera kuom ne bedo jaloch yiero ma kamano
Omar ne owacho magi e lop tich nogo mano mar UDA medore buore Nairobi ka yiero ma kamaendi ne otim odiochieng' manyoro e kar chung'o Bonendo ma Emurua Dikir. Biro paro ni yiero ma kamaendi itimo mana bang' ka jaod Bonendo kata mana en jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno koro ni to ne owito ngimane e masira nindo mar kalapapla. The reasons I called you here is also through you to express our most sincere gratitude to all the supporters of the UDA party in the 3 electoral units in Emurua Dikir, in Poro Ward in Samburu County, and in Endo Ward in Elgeyo Marakwet County for their very decisive wins. And to also thank those who still bear the courage to compete with UDA and lose with very minimum excuses. And in consultation and in partnership with our coalition and broad-based partners in the ODM, we therefore also want to dedicate this victory to their partnership, because part of the victories have been largely as a consequence of the support and the coordinated strategies that we've had as parties. But the continued vote of faith that the Kenyan people have continued to extend to President William Ruto, vote of confidence, and his government and the programs are demonstrable of the impact that the UDA party. Jodongo luo magoiko makano medore ka chung Bonendo mano manyando e Kisumu County. Koroni to ne olando sira margi ne Laktar Joshua Odongorona e dwar mare mar bedo kata mar laro Bonendo mano mar governor e county ma Kisumu. Kotelegi koda jagoro margi migosi Bernard Jela koroneo yango ni Orona nitiere koda ote kukachiel koda chiemo nendo mar chwalo dongrowe mopogore e pacho kaindi. An jaduong' Bernard Del ma jagoro Maluo Council of Elders makano duto. Kawuono wachokore abala ka wan go gache makano to gi council members makano. Wabiro mondo wawachi kendo wayiedhi Patrick Lumumba Ouya kaka patron mar Luo Council mar Elders Kano chapter. Mar ariyo, wabiro ndalo moko ne wasebiro ka mane wawacho ni wan bang' Dr. Oron. Kawuono wabiro to reaffirm chung'wa gi Dr. Oron ni mane kama wantie kendo mane kaka wadhi time. Mar adek, wa appeal ne elders duto to gi community mar Kano ni mondo gima elders neno ni gimbe gi luwa mondo gi support Dr. Oron. Wan bang' Oron to jomosea dhi kuonde camps mamoko bende wakwayo mondo giduogi mondo wabed gi moro achiel kaka oganda mar Kano. Jogo madwa wuok mondo gidwar ombolo nyithind Kano waonge kodgi gi wach. Wa respect gi nikech gin nyithindwa kendo wan ema wanyuologi. Mak mana e sani mwadhi dwaro governor ni to wadwa duto omojo Kano biro dhi ne Dr. Oron. Kapod wantiere mana weche ko matinore koda riwruok nogo mano mar jodong luo wayudo ni mago iko mantiere Bonendo mano maseme koro ni to wuok oko keto semo kalo jotelo makaluo mabende osebedo katiyo koda rowere e chenro ge ko mago mag rocho kwe kinde nyasi mopogore kama chalo kaka mago iko mag iko kachel koda romo ge ko mago mag siasa kotelegi koda migosi Henry Aoko koro ni to gisemo kalo dwach tulendo mabende ne owuok e kinde nyasi mar kope Bonendo mar ywe mogika mano migosi Eliud Nyikala mabende en wuod jaod Bonendo mano makono Laktar James Nyikala e kinde ge ko mane lwenya ne omuoch e kinde nyasi ma kamago.
Kane gitwak kinde romo mane gibedo godo, jodongo go nodiro lwetgi mager mokalo ne tulo makamano. Ka gitudo seneta ma Kisumu, Profesa Tom Ojienda, gi chapni mano nenore kinde iko mar wuon jaod bura maseme Dr. James Wambura Nyikal, ma en wuod Eliud Nyikal. Ne giwacho ni jasiasa no nonyiso kido marach e tiyo gi rawere e rocho nyasi mar ikono. To ng'ama noa oko ma en jasiasa manobiro gi guns nyithindo mwanyuolo nibiro ketho godo liend wuon Dr. Nyikal, Eliud Nyikal, ne okomorowa, nokuodo wi MP marwa e anda Kisumu County. Wakwedo mano nikech mano ok timre Gathurwa ka, nyocha notimre to ne rachnwa. Nochuno Dr. Nyikal mondo luong Senator Ojienda gi nyinge ni ibiro gi jogi gikelo koko to gitami kweyo. Mana keto kaka ranyisi mondo kik watim gik makamago kendo. Bende ne giywak ni Profesa Tom Ojienda notamo moko kuom josiasa midewo loso kanyakla gi ker mar jodong Luo Jaduong' Odungi Randa. Gino notimore manokuodo wiwa gi jodong Luo ma ker marwa Odungi Randa gi jalupne James Ayaga. Nokowuoyo, nokochiwo speech nekech koko gi lweny manokwang'e kumoaye. Nokomorowa ka jotendwa moritowa okowuoyo. Jodongo noa kanyo kokuya kuya. To James Wambura Nyikal en ng'ama waluore semeka, MP marwa Dr. Wambura Nyikal. Kane wadhi ywago wuongi nonego wamiye respect makende gi kaka chenro maseme nosebet. Gikwayo josiasa mondo koro ni onyis luor makende liete kendo thegre gi siasa mag nyaya thuwe ahinya te nyasi mag kuyo, to kar mano to gibag siasa mekgi e kuonde mowinjore. Adwa ni mondo awachi ni liete betie kata Thurwa ka kata kamoro, to ber kaliel ni kamoro to joma goyo siasa bire gi kwe. Agrichiungo molo aljechunga jo Kristo e kanisa maro wachungni kwe. Wang'e ni wan gi jowadwa ma jochungwa ma jochungwa moro e parliament, wan jo moro kaka senate, wan go reps ka gin gi wach magidwa wacho gikaw pap kamoro gidhi gilos gi jopiny kaka e chieng'no mano koro ni docket margi wabedo wend gi chieng'no kokok ber katho en kar kwe. Kamachielo bende ne giwuok tung' mosuo gi jadolo mar Anglican e bade ma Maseno West, Bishop Charles Ong'injo, mane giwacho ni ne ok otayo nyasi e yor luor kod lony. Giwacho ni jadolo no ne orem pidho anyuola kod joywak chiemb chuny kendo notiyo gi thuolo no mane roko ne sirikal kod jotelo gino magin kaka jodong Luo manyakach nok gikaw e yo mayot. Mano gikwayo jotend kanise ma pacho ka mondo koro ni omany kuonde malong'o e keto sirikal tesre mok tiyo kod kuonde chokruok mag liete. Kanisa chieng' ma waiko ng'ato to dwaher mondo odwok chuny joma nigi chandruok go gi kwe, mok ni ka wadhi iko to seche no wadwokre gi josiasa yom gi, onego wakwergi kwa luongo press conference. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV and fellow Goblis Ochieng. Sirikal mamalo komakore koda manindo ma kaunti ma Siaya koro ni to chako chenro nindo mano mar tiyo kanyakla. Eneno ni ochiw lesena ne jokunyo mula mag ikomodore e kaunti ma Siaya kaka achiel kuom yore mar duoko piny weche giko mag tulo machalo gi manindo mane omuoch kar kunyo nindo mano mar mula medore e sub county nindo mano magem e kaunti ma Siaya. Maendi en ler mabende ne ochiw koda jatend migawo nindo mano mochung' ne weche giko mag teko kaachiel koda modhi e pacho kaendi Opiyo Wandayi e kinde nyasi mar kopo mogik e pargi nindo mar yweyo ji adek mabende ne owito ngimagi e kinde tulo mane omuoch kar kunyo nindo mar mula. Jana tulijadiliana kiundani sana na mwenzangu waziri wa usalama Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, na leo hii vile tumejadiliana sana na mwenzangu waziri ambaye anasimamia mambo ya mining na blue economy Mheshimiwa Ali Hassan Joho, na tumekubaliana ya kwamba mimi nikifika hapa nitakuwa naleta salamu za rambirambi kwa niaba yangu na wenzangu na kwa niaba ya serikali kuu kwa jumla. Tumesema poleni sana.
kwa hivi vifo ambavyo zimetokea kutokana na kazi hii ya uchimbaji ya migodi. La pili, nataka nisisitize yale ambayo yamesemwa tayari na mwenzangu mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Gideon Ochanda, ya kwamba hii ndio njia moja ya wananchi wa eneo hili kupata mapato, si ndio? Yes. Na sisi kama serikali kuu tunatambua ya kwamba hii ni kazi ambayo inawezesha watu wetu kupata fedha ili waweze kujimudu, na kwa hivyo kulingana na sheria iliyoko ya Mining Act na regulations, inatakikana hii process au hii biashara iwe regulated. Na kwa hivyo serikali imechukua hatua ya kwanza ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Siaya kuweka ile kamati inaitwa licensing committee ambaye mwenyekiti wake ametoka kwa county government. Nataka kuhimiza hiyo kamiti ya licensing ifanye juu chini, ifanye haraka iwezekanavyo, license hawa wenzetu ili tujue ni watu gani, ni watu wangapi ambao wanajihusisha na hii biashara, na ifanye guidance kabambe ili maafa kama haya yasije yanatokea tena. County ma Homa Bay en tend arita mar county nido koroni to sichako timo nonro koten rekoda monjo nido manotema ne japuonj maduong' mar skul onogo mano mar AMG School sama bende ne otimore bang' romo manokelo kanyakla rowere jonyuola kaachiel kod jokanyo mag skul nido. Kalure koda japuonj kata jatije maduong' e skul nido mano migosi John Amolo oyango ni achije go eko mane omonjo japuonj maduong' nido wachore ni gin moko kuom apisasa mago eko matiyo sirikand county ma Homa Bay. Peter Mutiso mabende en jalup county commissioner ma county makono oyango ni ondamo mager mar chik nyaka bi kaune achije makamago. Why that had to happen. So after coercing the secretary that the issue they had at hand was an emergency and they had to be attended to, maybe according to their thinking, they were supposed to be given preferential treatment. The secretary came in and I rejected their request and told the secretary to kindly inform them that they wait. I finished with the client whom they found seated in the visitor's desk before I could allow them in. Now at this point in time, they objected that, and where I sit as the institution's manager and the secretary's desk, you can overhear the conversation maybe that is going on. So I overheard them demanding that being a government agency, they can't take more than 10 minutes in any institution. And therefore, I had to stop all that I was doing to attend to them. Now, when the secretary brought back the information to me, I vehemently rejected that, and I said due process must be followed. They give me time. I finish with the client whom they found already being attended to, then I shall usher them in. At that point in time, coincidentally, my head of institution, Bwana Joseph, also from class, got into the office, though through the other door, and found actually when the tension was now already escalating. So I called the HOI to kindly go and listen to them, and if it was an issue that they could actually sort at their level, then that would be okay because I was still held up. And the attempt of the HOI was also rejected. And at this point, they attempted to storm into the office by force, an attempt which the HOI rejected with fierce force and actually managed to lock the door and went with them outside actually to listen to their grievance. That was so pressing that they couldn't wait and follow the due procedure. At this point, the leader of that team ordered the county council askaris to arrest the head of institution for reasons maybe best known to them. It's at this point that the head of the institution rejected this kind of attempt. And while all this was going on, unfortunately, it happened in the glare camera. And the parents who had come for the meeting saw the chronology of all these events unfolding a person. Reason being, the issue they had was compliance, and this person who was to come in is the person actually with the system to check issues to do with compliance. So when I ushered them into the office, the lady was kind of remorseful,
but already the damage was controlled. So when I sat them down, I kindly request them to bring their petition, whatever it is that they had. At this point is when now I got to learn that they were out to check compliance certificates for the levies that the schools and every other business is supposed to pay. And in this case, they narrowed down to single business permit, rather known as SBP. We as a team condemn it. We are saying that due process must be followed all the time. And even if the school people may think is private, the learners here are not private. The teachers here are also registered with the Teacher Service Commission, which means they are not private. The building may be private. And therefore, we are calling for the handling of our teachers with a lot of decorum. We are saying that the county government must bring these people to book. So by those guys storming the institution and roughing up a teacher, a hoi, that in itself, they were trying to cause chaos because the learners in this institution regard mwalimu as their father. It's just simple as that. That today people can come to your home, then they rough a father. We condemn this act in the strongest term possible. The right process would have been that the officers that were concerned with the compliance with the revenue would have paid a courtesy call to the office, because we don't encourage any form of armed persons or militant persons or officers to be visiting learning institutions. It's very different how we handle learning institutions. And should there have been no cooperation, management letters do suffice. You write a management letter to the institution, but copy to direct education. That will sort everything. Yena mondo mi akaw thuolo machuok mar yueyo bang' todo koda weche moko mathoth mapod waiko ni etelo nindi mano mar Ng'Iendweche. Parni yudo achiel kachiel kendo nitiere koda thuolo mar chwalo ote magi kotore koda kaka iyudo wa kokalo ir gik mag mbui magwa manindo mar wang' book at Kala TV live, YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credits Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Kwa mapigo aletayo maishani mwangu.
Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mara ng'iendo weche kama kelo weche gi kuma nyien matucho koni koda kocha. Weche mamoko en ni gavana ma kaunti ma Nyamire Amos Nyaribo koro ni to wuok oko kendo sayo mokalo jochiw thieth ma kaunti nendo moko osebedo ka timo tijgi yo nendo mon makare ka obwogo mar biro teng'o lwetgi no mogo ponono ok gibi keto lokruok otende koda ka gitayo tijegi e kuonde thieth ma kono. Magi ne owacho e kinde kuma bende ne oyawo yanga kar thieth moro matin e kachungo nendo mano mar Kitutu Masaba mayudore e kaunti ma Nyamira kono. Moja, isn't it? Lakini leo nimewatolea onyo kwa sababu wamepokea madawa. Wasipopatikana kwa kazi na wanatakikana kuwa huko, itaweka hao karamu. Hiyo ndio nimesema. Na mambo ya madawa kuanzia leo, juzi ni launch fund. Hiyo fund tutakuwa tunaongeza pesa kwa fund. Na hakuna wakati tutakuwa bila madawa. Ya kwanza tuliweka milioni 100. Mwezi huu tutaweka au June tutaweka milioni 200. So hiyo itakuwa revolving fund. Kwa hivyo hatutakuwa na kosa madawa at any one given time. Moko kuom jotelo magoiko mayudore e kwetho maketo sirikal tesre koroni togo duondgi piny ka gikwedo mokalo weche giko mago mag sanda mabende gisebedo ka gikalo e lweto bila ma pacho kainde. Kotelegi koda gavana George Natembeya koroni to yango ni kwethgo iko ma obalo koda sirikal osebede ka imiyo sano indo ma okodhi kare ka oyango ni obila winjore ta tijegi e yonendo mono makare moteno moko winjore mondo mi giyiengre konchiel e weche giko mag siasa. Hawa jamaa wamekuwa wanashika watu yangu. Walianza kusema kwamba wanatafuta criminal gangs. Tukawa mimi niliwaambia mimi nilikuwa regional commissioner. Naelewa mambo ya security vizuri. Mkitaka kushika wahalifu maana kila jamii hata hapa Kapomboi kuna wahalifu wanasumbua watu kidogo kidogo. Pitia kwa wazee hapa, wazee wa mitaa kina chief atawaambia huyu kijana sio mzuri. Mkimtoa huyo kijana aenda apitie kotini, afanye kesi, akipatikana na hatia afungwe huko. Lakini hamwezi kuja kutafuta kijana mmoja na mnashika vijana 200. Na wakati mnashika watu mnapiga watu. Kama saa hizi wanapiga watu kweli kweli. Hiyo sheria ya kupiga watu mnatoa wapi? Read the law. Ile msako ambayo imekuja hapa sio tena mambo ya kutafuta wahalifu. It's political. E kaunti ma Migori NMCA ma Tangare Ward koroni to wuok kendo semo mokalo sirikanda kaunti ma Migori kuom yulo mokalo e weche giko mago mag dongruoge ne oganda ma Migori kono. Kane oloso kod jofwambo weche ma kaunendi koroni to ne osemo mokalo gavana Ochilo Ayako kuom rem tayo tijene yonendo mano makare kaachiel koda chwalo dongruoge mowinjore ne oganda ma kaunti ma Migori kono ma oyango ni koroni to yulo mokalo kotenore koda chenro giko mag dongruoge.
You can imagine, wakati president alikuwa anakuja kulaunch hiyo project hapa, the government walishindwa ya Migori County kutengeneza space yenye hiyo modern market itakuja kulaunchiwa. Ikabidi mpaka wananchi wenyewe ndio walienda kuamua kuchukua uamuzi ya kubomoa VO6 ndiye space ipatikane. As we speak up to date, hiyo market ilikuwa launched 3 weeks, 1 month ago. Up to date, hakuna kazi imeanza kwa ground. And the reason kazi haijaanza kwa ground, kwa sababu Migori County government has refused in totality kupeana shamba kwa contractor. They have refused to hand over. So up to now, contractor ako kwa site, lakini ameshindwa space yenye atajenga nyumba. We have spent over 100 million katika hapa Getong'anya. Mbona hiyo kiwanda mpaka leo haifanyi? Kwa sababu pesa yenye inafaa kufanya kazi huko, wana appropriate, tunaiweka kwa budget, alafu hiyo pesa wanachukua wanaweka kwa mifuko wanakula yote. So absolutely there's nothing he has done. There's a lot of money again was pumped at Karamu. It has again stalled. Hakuna kitu inaendelea huko. You cannot censure CEC or a governor on your own. You see, these things I've been speaking for the longest time alone. Because the rest of my colleagues, kazi wanafanya, wanajua kufanya mzuri ni kupiga makofi. Ulikuwa ukiongea tu kidogo, unatwangwa, unapigwa na goons, unatolewa kwa committee, hauwezi ongea. So he sold the fear to almost everybody. Majority of the MCAs in Migori County are from ODM, and they want re-election. And for them to be re-elected, they have to be nominated on the part of ODM. So they are all silenced. They could not speak. So that has been the problem, the undoing of Migori County Assembly. These guys could not question anything. For instance, right now, I have a motion that I have taken to the Speaker for approval. It has overstayed in the Speaker's, of course, desk for some time. Machielo ene mane en governor ma county ma Migori John Obado koroni to obedo koda fungruok mokalo banka do ne wito oko wach bura nido mano mosebedo ka imiene godo manido mano mar mibadhi mabende ne itude godo e kinde go mane en governor ma county ma Migori. Maendi en kalore koda ng'eto nido mane otim kawuono koda do nido ma pach kainde mabende ne oyango ni onge neno moromo kotenore koda weche go mag mibadhi ma itudo godo mane en governor Migori Okoth Obado. It is argued that the accused persons have already, through a civil process before the High Court and with the binding agreement with the EACC, forfeited assets to the state valued at more than 3 times the amount allegedly lost, and that this forfeiture was voluntary and adopted by the court, and EACC expressly acknowledged the adequacy of the restitution given, and that the state has therefore been compensated far beyond the alleged loss, achieving the very objective of recovery and deterrence, and that no prejudice will be suffered by the general public if the plea agreement is adopted by this court. So, Council, what I have done, I have discharged all the orders that were issued in this matter. All the initial orders. Those are orders to do with the retention of the passport and the bar to traveling. Any other bar that was issued? Just that, eh? So I'm discharging the interim orders. Yes, it's a good morning today. That justice has been done in these halls. Today, our client and all the accused persons have been discharged of the offenses that were levied against them. Today, justice wins, the public wins, and the innocence of our clients has been demonstrated. Today, our clients can walk in this nation and in the world knowing that all the issues that were levied against them were just
but mere innuendo and had no lawful basis whatsoever. You see, this thing has been dragging on for the last 6 years. And those of you who have been coming to court, you can bear me witness that for all those first years, I think EACC presented only one witness. And they started in the reverse way, whereas ordinarily we expect the IO to be the last witness to tie up what other witnesses will have spoken about. They chose to bring the IO as the first witness, and he has been the only witness. Gikone to okil Fred Odumo mabende olap dhogendong ne komnido mano mar Senate kaunti nindi mano ma Kisumu yiero mar 2027 ne orado koda jo kanyo magoiko mag ODM badnindo mano ma Muhoroni kama bende ne osingo mar biro gero negi apisi e gwenge ma kono. Odumo bende koroni to ne oyango mokum dongruoge mabende entiere godo e agenda mage mabende obiro chwalo ne ogande kaunti nindi mano ma Kisumu ponono obio yiere kaka seneta ma kaunti nindi. ODM Nyasaye meja neno ukelo ng'a Fred Odumo digedu ne kiye manodong nono odhi gero ODM office mayando tamo jigero otamo nyaka jomalich ma jomuroni wutungroni gero. Waduoko erokamano ne jatend Fred Odumo mobiro rado kodwa jo chama ma Muhoroni. Wan kaka jo Muhoroni wantiere tok Fred kaka senator ma Kisumu County. Wan waonge senator mwasekao. Senator wa en Fred Odumo come 2027 kaka jatendwa ma Kisumu County. Yena mondo miya magi kanyo chenro ndi mano mar Ng'Iendweche kama ne okil wechegi kuom manyien matucho koni koda kocha. Ne in mabende ne iketi wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala chakruok nyakruok chopo giko mar chenro ndi agoni ni erokamano ahinya kendo medo mana kete wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala. Wera ni wantiere koda chenro mamoko ma odhuro makelo ni puonjo mathoth kaachiel koda moro ma ogundho ne jogo eko mabende kata ne iluwo achiel kachiel e yore ma tudruok magwa mageko mag wang' buk bende manindo at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kaachiel koda TikTok at Kala TV. Oriti ma kawuono nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' ibedo koda Otieno Manyangafu.